Did we fill up all the seats? Is there any place for me to sit? Oh, okay. Assalamu alaikum. Yeah? Go ahead. Comfort. All right. Alhamdulillah. He's got the camera on us. It's okay. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. كيف حالك؟ ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. They'd freak out if they knew what I do in America. I just sit on the desk and talk to the people. They wouldn't go for that over here. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. MashaAllah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. MashaAllah. So this is where we're going to sit, like this one? Yeah, all right. Sounds good to me, man. Sounds good to me. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنا بالله وصدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبعد. Uvaženi prisutni, dragi gosti, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh i dobrodošli na Fakultetu za islamske studije. Fakultet za islamske studije već mjesec dana je ušao u dane fakulteta. Za ovih mjesec dana mi smo imali blizu 50 gostiju iz raznih država svijeta. Polazeći od Saudijske Arabije, Kuvajta, Libana, Sirije, Maroka, Tunisa, Francuske, Holandije, Italije, Austrije, Njemačke. Danas su ovdje sa nama i gosti iz Amerike i Velike Britanije. Fakultet za islamske studije cilj mu je da razvije savremenu islamsku misl. Zato je on i prva velika školska obrazovna institucija na prostoru Sandžaka. On ima vodeću riječ u regionu. Cilj nam je da postanemo međunarodni fakultet. Sutra na našem fakultetu će 36 svršenika na 3 nivoa podnijeti novu diplomu Fakulteta za islamske studije. 16 njih je na osnovnim studijama, 12 na master studijama i 9 doktora nauka. Činjenično stanje jeste da od 9 doktora nauka njih 6 je radilo doktorske disertacije na arapskom jeziku, jedna je bila na engleskom jeziku i 2 su bile na bosanskom jeziku. Na Fakultetu za islamske studije doktorske i master disertacije se rade trenutno na 6 stranih jezika. Zato smo jedinstveni, zato smo prepoznatljivi i zato mi postajemo najuticajniji fakultet na prostoru Evrope. Danas imamo čast da u našim gostima bude poznati islamski misionar, vizionar Jusuf Estes, koji će biti nekoliko dana u gostima na Fakultetu za islamske studije. Sutra će biti naš počasni gost za dodelu diploma. Zato ja koristim ovu priliku da se uvaženom šejhu zahvalim u ime uprave fakulteta, u ime kolektiva fakulteta, u ime studenta fakulteta, u ime Sandžaka i svih Bošnjaka i svi oni koji žele, imaju smisla, imaju volje, imaju žele da stiču znanje. Sa uvaženim šejhom je i naš brat Hidr, koji je poreklom iz nama susednje države Crne Gore, živi u Velikoj Britaniji i on će biti danas prevodioc tokom ovog izlaganja. Želim vam uvodno slušanje predavanja koje će biti. Zahvaljujem se još jednom što ste došli na našem fakultetu. On je vaš fakultet. Ovaj fakultet, pored uprave islamske zajednice, pored naših studenta, ovaj fakultet su gradili i naši Bošnjaci. Učešće za izgradnju ovog fakulteta je uzelo 260 Bošnjaka iz raznih krajeva Sandžaka, Bosne, Crne Gore i cijele Evrope. Zato opet koristim priliku da se svima njima zahvalim. Kažem, ovo je i vaš fakultet. Hvala vam puno. Bismillah. 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 1, 2. Bismillah. Inna alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هو الذي جعلنا مسلمين. وفي برنامج in our program tonight we want to remind ourselves of where we've been, where we are, and where we're going. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. U današnjem programu prvo bih volio da se sami podsjetimo gdje smo bili, gdje smo sada i gdje idemo. We begin as our Prophet sallallahu alaihi wasallam, Prophet Muhammad, peace be upon him, would begin, and that is to give the proper respect, honor, and dignity to those who have made our program possible. Počinjemo kao na način kako bi naš poslanik alihi salatu samo počeo, to je dati poštovanje i prepoznati ljude koji su nam pomogli i omogućili ovaj program. We say nashkur Allah, which is we thank Allah, we thank the organizers and the school, the faculty, the students for inviting us to be here, and of course we always thank Allah for whatever He gives us. Prvo ćemo se zahvaliti Allahu i naravno fakultetu, svim studentima, svima prisutnima i opet na kraju Allahu koji nam je omogućio da možemo ovako da se skupimo. And then it is my duty and honor to say a big thank you to my interpreter, Khidr, for his efforts, for sacrificing to come down to be with us for this special occasion. Hoće meni da se zahvali pa bi to skratio. I heard that. I heard that. Barakallahu fik, barakallahu fik. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is the example for all of us. It's a good reminder for us. Naš poslanik alihi salatu salam je najbolji primjer za nas i podsjetnik na naše ponašanje. I'll quote the hadith of the Rasul sallallahu alaihi wasallam, whoever doesn't thank the people doesn't thank Allah. Kaže poslanik alihi salatu salam da ko se ne zahvali ljudima, taj nije zahvalan Allah. So this is a very important part of any program, is to say thank you to everybody. Znači veoma je važno prvo da se zahvalimo svima. Of all the places that I've visited in my life, before and after Islam, I have to say I learned something from the people here, right here. Even some of those in this very room right now, I learned something very valuable. Od svih mjesta gdje sam bio u svijetu koje sam posjetio, moram da kažem da sam se ovdje nešto naučio, nešto veoma važno od nekih ljudi koji su čak i prisutni u ovoj sobi. Because everywhere I've been since I arrived here yesterday, I've noticed people saying thank you, thank you, thank you, thank you for everything. This is so common amongst the people, you probably don't realize how much you say it, but for somebody from America, it's an amazing and wonderful thing to hear people say thank you. Znači gdje god sam bio vidim ljudi se zahvaljuju. I za vas je možda to normalno, ali kao neko koji dolazi iz Amerike, da gdje god pođe ljudi su zahvalni, hvala vam, hvala vam. Znači mnogo je važno to da su ljudi uljudni, iako vi možda sami to ne znate da je taj ahlak u džematu. I'm an old man, and old men like to give young men a hard time. We do that. Ja sam stariji čovjek i kao stariji čovjek ja volim mladićima malo da otežam. I'm really good at it. Mnogo sam dobar u tome. But I found that even when I'm giving them a hard time, they still say thank you. Ja vidim kad im otežavam, oni opet zahvalni. So alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. All right, so our program tonight, we want to talk about where we've been, as we said, where we are, where we want to go. I want to remind myself that all of these are important, but to put it in the right perspective, you have to think about a car. Znači, kao što sam rekao, volio bi da u ovom programu
naglasim gdje smo bili, gdje smo i gdje ćemo da idemo. Ali kao veoma značajnu stvar volio bi da naglasim automobil. Why? Zašto? Why? I'm asking you. I don't know, we came with the car? We did come in a car. Kaže, pa došli smo automobilom. We came in a car very fast. Veoma brzo. Unbelievably fast. Veoma brzo. First time I saw anybody could drive faster than me. Prvi put da se vidio neko može da vozi brže od mene. Farid drives fast. Farid vozi brzo. La ilaha illallah. I'm not going to tell you how fast because I know I'm to get a ticket. Neću da kažem kako brzo da ne bi dobio kaznu. But I want you to think about this for just a second. I want to be almost serious. Almost serious. Hoću da razmislite o ovome malo ozbiljnije, hoću da budem skoro ozbiljan. Pomalo ozbiljan. When you're in a car, the first thing you should think about is yourself. You get in the car. Now, I know something else here is different for me. No seatbelt. Kaže, prvo kad sjedneš u kola, mora bi da misliš o samom sebi. Jer si ti sjedneš u kola. Nešto sam ovdje primijetio, kad sjednu ljudi u kola, nema pojasa za spašavanje. No seatbelt? Nema pojasa. They said, no, the police won't bother you if you don't have a seatbelt. Kaže, Murija ovdje neće da te pita ako nemaš. Kajiš. I said, after we left Belgrade to here, especially the last part of the trip, through the mountains, up, down, look over the cliff. Nobody have to tell me to put a seatbelt on. Kaže, kad sam došao iz Beograda, naročito ovaj zadnji dio puta, kroz planine, gore, dolje, pa gledaš dolje iz padavine, kaže, niko ne treba da mi kaže da li mi treba kajiš. I want a seatbelt. Treba mi, kaže, želim ga. So this is reminding us to think about where we are and what we're doing right now. Znači, želim time da se sami podsjetimo gdje smo i šta radimo baš sada. The second thing, where have we been? So this is why a car has a rearview mirror. You can see where you've been. Druga stvar, gdje smo bili. Zato automobil ima ovaj retrovizor da može da vidiš gdje si bio. Now if you drive a big truck, you don't need that mirror because you're just going to see the back of your truck. So you have side mirrors. You have to have side mirrors to see where you've been, right? Čak i ako imaš kamion veliki, i ako nemaš retrovizor, imaš sa strana ogledala, opet možeš da vidiš pozadi gdje si baš prošao. Seeing where you've been is important. Vidjeti gdje si bio, kroz što si prošao je veoma važno. Remembering over the years, the centuries since Islam came here is important. We need to know what happened since 500 years. We need to know it. It's important. Podsjetiti se i znati šta je bilo u zadnjih 500 godina, kako je Islam ovdje došao. Znači, gledati u taj retrovizor nazad i znati šta se dešavalo je veoma važno. We want to know what mistakes we made in the past so we don't make those mistakes again. We want to know the success that we had so we can continue and be successful. Želimo znati greške koje smo učinili, da ih ne bi ponovili. I želimo znati i dobre stvari koje su naši uradili, da bi mogli da ih ponovimo. Can you tell we didn't rehearse this? Da li bi mogli da kažete da nismo ovo vježbali? Alhamdulillah. Also, when we talk about the rearview mirror, to look backward, we want to remember that there is something in front of us too. Something to look forward to. I ako gledamo u retrovizor, opet mora da se podsjetimo da ima nešto i naprijed, treba i naprijed gledati u budućnost. I want you now to think about the size of the rearview mirror, the mirror. What's the size? Želim da se zamislite kakva je veličina retrovizora da se vidi prošlost.
And then what's the size of the windshield? Koja je veličina? Znači naprijed kad gledaš kroz prozor automobila. So which one am I supposed to really think about the most? Znači koje je važnije i u koje moraš više da se posvetiš. Where I am with my seatbelt? Gdje sam sa svojim pojasom? Where I've been in the mountains? Gdje sam bio kroz planine? Or where I'm going? Ili gdje ću da idem? Because this is why we're remembering what we do, is to know where we're going, what's next, what am I looking forward to, what do I want to achieve, what are my plans, what are my goals. Zato gledamo unazad da bi znali gdje ćemo da idemo, da bi znali šta ćemo da dostignemo u životu, da znamo koji su nam planovi u budućnosti. There's something else that I might add to this idea of traveling in the car, because all of us are travelers or musafirin in this life. All of us are travelers in this life. We came from somewhere and we're going somewhere. Ima još jedna stvar koju bih volio da vas podsjetim u vezi ovog primjera putovanja kroz auto, jer smo mi svi putnici. Svako od nas je putnik, došli smo od negde i negde idemo. Svako je na putu. Our scholars, even our Prophet sallallahu alaihi wasallam, use these kinds of comparisons for us to consider ourselves in this life as a temporary journey, a journey from Allah back to Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Znači, naši učenjaci, čak i poslanik alihi salatu salam, uzimali su primjer i davali su nam primjer da smo mi putnici, jer smo došli od Allaha i vraćamo se Allahu. So this is why we need to have reminders. Very important to remind ourselves and each other. Zato je veoma važno, zato nam trebaju podsjetnici i nama treba da imamo podsjetnike o nama samim. So we have Ramadan is coming. In less than 2 weeks, we will see, inshallah, the beginning of Shahr Ramadan. Manje od 2 nedelje Ramazan dolazi, znači inshallah, ako Bog da, imat ćemo tu priliku da vidimo i da proživimo taj Ramadan. And this Ramadan is also a month of reminders. I ovaj Ramadan isto je mjesec podsjećanja. In Ramadan, we are reminded for many things. U Ramadanu mnogo stvari treba da se podsjetimo. First and foremost, the reminding of Ramadan is to remember other people. Prvo i najvažnije jeste da u Ramadanu da se sjetimo drugih ljudi. Other people who are not so fortunate as us. Koji nemaju koliko mi imamo. People who don't have the things that we take for granted every day. Koji nemaju stvari koje su za nas neka normala. And regardless of our situation, we realize there are those who have less than we do. I nevezano našu situaciju, ima onija oko nas koji imaju mnogo manje nego što mi imamo. We're also reminded of the importance of the jama'ah, being together. I opet smo podsjećeni važnosti džemata, da smo zajedno. What would Ramadan be? What would it be if you went to Tarawih and you were the only person there? Kakav bi bio Ramadan da pođeš na teraviju i ti si jedini insan, jedini čovjek koji stoji tu. If you're not Hafiz of Quran, it's going to be a pretty short Tarawih. Znači, ako nisi Hafiz Kurana, ta teravija bi bila mnogo kratka. So we want people to be together for Tarawih. Is that right? Znači, želimo da budu ljudi zajedno na teraviju, je li tako? If you know there's one masjid, he has 10 people. 10 people at this masjid for Tarawih, mashallah, but another one has 10,000 people, which one you want to go to? Znači, znaš da ima masjid gdje ima 10 ljudi na taraviju, a znaš da ima drugi masjid gdje ima 10.000, pitaj sebe u koji bi masjid pošao. We're also reminded of, by the way, that was an obvious answer, right? Obvious answer. I don't have to give the answer. There's no need. Okay. Kaže, ne treba čekati na odgovor. So this also reminds us of the importance of salah.
Znači, opet nas to podsjeća na važnost same molitve. How would it be if you woke up in time for the suhoor? You're going to have your suhoor before the adhan of Fajr, and you keep eating and you hear Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, better stop eating, yeah? But how would it be if I heard that and I went, okay, now I can go back to sleep? It doesn't work. Kako je bilo vrijeme suhura, da jedem i čujem kako je adhan, a ja nastavim, stanem da jedem i onda samo nastavim da spavam. Panem u krevet. And then how would it be if I went through the whole day fasting, no food, no drink, even being careful of things I say, being very careful, and then just waiting, Maghrib, and then Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, man. Now go to sleep. No, I want to pray Maghrib and I want to pray with my Jama'ah. Kaže, kako bi bilo da onda čekam čitav dan, postim, nema hrane, nema pića, čak pazim na jezik šta pričam, u dobrom sam stanju i onda čujem adan, jedem, pijem i samo padnem na spavanje. Kažem, ne, ja bi volio da, ja treba da klanjam Fajr, treba da klanjam Maghrib. Volio bi da klanjam ta vremena. The same thing is true. How could I go for Tarawih? And Tarawih is always after Isha. How about if I just sit in the car and wait for them to be done with Isha and then I'll go into Tarawih? Kako je bilo da sjedim u autu i čekam da završe Išu i da bi počeo Taraviju da klanjam. This is a good reminder for all of us. We remember how important is our salah. Ovo je dobar primjer za nas da shvatimo koliko je važna molitva. And then the other thing that we remember is the importance of being together. How important it is all of us to be together. Koliko je važno da smo mi tada zajedno. When you look at your brother and you're just smiling, you just feel good all of a sudden. Why? Because you know we fasted today and we're eating and we're praying together. And it's just, you feel good. You can't wait to hug each other. And you see your brothers, your sisters, and you, Salaam alaikum, big smile, and want to hug each other. Not the girls. Leave the girls alone. Okay? Never mind that. Time out. Taj osjećaj kad znamo da smo u džamatu i da smo svi mi postili, da jedan drugoga sa osmihom očekujemo u dobrom stanju, kaže šejh, naravno muškarci ne mogu da tako grle žene. Alhamdulillah, taj osjećaj sam džamata. Alhamdulillah Rabbil Alameen, huvalati jamna muslimin. We thank Allah for making us Muslims. Zahvaljujemo se Allahu što nas je uradio, što nas je učinio muslimanima. I only wanted to refer to Ramadan in our talk tonight because it's one of the big things coming up. But I don't want to forget the importance of this particular day to the people here in this community, the Muslims here in this community, because this is a day of remembrance. That's what Flag Day means, a day to remember what our flag stands for. Znači, dotakao sam se teme Ramadana samo zato jer je Ramadan skoro ispred nas. Da bi volio isto da se zadržim na temi ovaj dan zastave, jer zastava sama je podsjetnik ko smo i šta smo. In my country, in the United States, we have a flag. Our flag has stars on it. Your flag has the hilals on it, the new moons on it, 3. Every time we add a state, we started with 13 stars. And every time we add a state, we add another star. U našoj državi, u njegovoj državi, znači u američkim državama, na njegovoj zastavi ima zvijezda. Kaže, svaka zvijezda je bila dodata, počeli su za 13 zvijezda. Znači, dok dodaju svaku državu, jedna zvijezda se više stavlja na tu zastavu. A ovdje imate, znači, 3 mjeseca. And the red in our flag, some people, this is traditional across the world, really,
that red in a flag represents blood that has been shed by people for the sake of their beliefs, the sake of their country, and so on. That's usually what red stands for. Crveno u toj američkoj zastavi, kaže, to je vjerovatno generalno po svijetu, da crvena boja predstavlja krv koja je bila prolivena za tu državu, za taj narod. Blue usually stands for fidelity or integrity of the people, the trueness, the honesty of the people. This is a very important part to have that blue in the flag for the U.S. Kaže, plavo obično znači integritet, iskrenost naroda. I veoma je značajno za američku zastavu da ima tu plavu boju. The white in the flag that we have in the U.S. represents the purity, pureness of heart, pureness of the niyyah, of the intention, the purity that we should have in dealing with each other. I bijela u američkoj zastavi predstavlja čistoću namjera, čistoću srca, čistoću naših namjera, kako ćemo jedan sa drugim da se bakćemo u životu. When I saw your flag today, and it was explained to me, the shield, which represents something very important for Muslims, I was very impressed. Kad sam vidio vašu zastavu danas i kad sam vidio štit koji znači nešto veoma važno, predstavlja nešto veoma važno za nas muslimane, bio sam impresioniran. A shield to a Muslim is a very big deal. Znači, štit za muslimane je nešto veoma, veoma važno. Now, to explain shield for Muslims today, I like to talk to the teenagers, to the youth especially, because they're more familiar with the term shield than maybe some of the old people are. Znači, da pričam o štitu, volio bi se obrati mlađima, jer su možda oni nekako više upoznati sa štitom nego su stariji ljudi. How old is this boy right here? Koliko je u ovom dečku ovde godina? 6 years. 6 years old. Okay, ask him if he knows, 6 years old, if he knows what a shield is in a game. When you play a game and you need to have protection against monsters, you need to have protection against these enemies that you have that are coming at you from all directions, and you need to get a shield. You know what that is. Ako bi ga pitali šta njemu štit znači. Evo te šeh te pita ovdje šta ti štit znači. Ako ga napadnu, recimo ta čudovišta u video igrici, vojnici, kada svi napadu sa svih strana, zašto mu treba štit? In all of our lives, we don't realize this, but it's not a game. We need a shield or a protection against certain things. U našim životima svima nama treba taj štit, ta zaštita od određenih stvari. Ramadan, I'm going back to Ramadan. Ramadan is also a shield for us. Znači, vraćam se malo na Ramadan, kaže i Ramadan je štit za nas. A shield in this case, because we're fasting, we're staying away from food and drink and so on, we're having a shield against what? Znači, zato je postimo, zato jer taj štit je tu postavljen jer mi postimo, jer se odričemo hrane i vode. Štit zašto? I'll use the Arabic word, nafsi, nafs. You know what's nafs? Štit od naših ličnih potreba. You got it. By the way, Khidr is also like me. We are converts or reverts to Islam. Ja i on smo obojica konvertiti. Prešli smo, alhamdulillah, na Islam. So, yeah, we understand about this. Yeah, exactly. Volimo držati taj štit. So, this shield, it gets better because look at this. In the Quran, we as Muslims are asking Allah for something 17 times a day. U Koranu ima nešto gdje Allaha subhanahu wa ta'ala mi pitamo, tražimo od njega nešto 17 puta dnevno. In the beginning of Surah Fatiha, which we have to say in every salah,
We praise Allah, we extol Allah, we raise Allah up very high, and we say to Allah, we only worship you, but then we tell Allah what we want. We only have one thing we ask for in Fatiha. U početku Al-Fatihe mi veličamo Allaha, uzdamo se u Allaha, dajemo mu počasti Allahu, ali ima onda nakon nekoliko verzova ima jednu stvar koga mi pitamo, koju ga zamolimo. What do we ask Allah for? We say, Molimo Al-Fatihe. Ihdina siratul mustaqim. Give us hidayah. Give us guidance. That's right? Znači, tražimo hidaju, tražimo uputu, da nas uputi Gospodar svjetova. Je li tako? But where do we get it? How do we get it? What is it? We're just asking. If we keep reading Quran, we find the answer to this very thing in the very beginning of the next surah. Surah Baqarah. A gdje da dobijemo tu hidaju, tu uputu? Na koji način? Šta treba da uradimo? A odgovor je u idućem poglavlju u suri Al-Bekari. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dhalikul kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin. We'll stop right there, because there's your answer. The answer is? Odgovor je, stali smo tu zato jer je tu odgovor. Odgovor je Taqwa. kako? Taqwa. Taqi'in. What is taqwa? Šta je tako? It says, after Alif Lam Mim, it's telling you the book wherein there is no doubt. La rayba fi. Huda, you ask Allah for huda. You said, Ihdina, give me guidance. And it said, this is the guidance. You ask for guidance. This is the guidance for the people of taqwa. Who? The people of the shield. Taqwa in the Arabic language means literally a shield, a partition, a protection against Allah's ghadab. You said ghayrul maghdubi alayhim. Maghdubi is ghadab of Allah. I need protection from Allah's ghadab on the Yawm al-Qiyamah. And it says this is it. This is the taqwa. What? The Quran is your taqwa, your shield against what? Against the punishment of Allah. And so we need it. We want it, we need it, and Ramadan is the month of the Quran. It's the month of the fasting. It's the month for us to have the shield, the protection that we need. Have fun with that. Yeah. Thank you very much. So Al-Baqarah says this is the book in which there is no... Try it, try. Hoće njega engleski da prevede. Kaže u Al-Baqari, ovo je knjiga u kojoj nema sumnje. I slušajte, kaže ovo je knjiga u kojoj nema sumnje, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je knjiga u kojoj nema sumnje. Ovo je uputa za one koji imaju šta? Takvu, koji imaju tu bogobojaznost. Znači onda kad mi pitamo u suri Al-Fatiha da nas uputi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ovo je uputa za one, a onda odgovor šta nam treba takva. I ta ista takva, kaže šejh, to je taj zaštita, to je taj štit koji mi treba držimo. Taj štit protiv Allahovog ljutnje na nas. Da Allah subhanahu wa ta'ala ne bude ljut na nas, da se Allah subhanahu wa ta'ala nas pomiluje, da nas ne stigne, da nas ne stignu muke džehenamske. Znači taj štit koji nam treba pomeđu Allahove ljutnje i nas, tu je odgovor u toj suri odmah Al-Baqara u prva 2-3 verza Bekara. I think I covered half of it at least. I think he did a pretty good job. How many people think he did a good job? A good job. All right. The cameraman said, He's happy, that's it. He's happy, I'm happy. I need to stop you at least, Okay, just punch me, a little bit. Not easy though. Right, so take it easy. The taqwa is described right after that. What is taqwa? Because if you didn't know with the shield, you don't know the meaning of this word, the protection, it's okay, it's okay. At least read the rest of the verse.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Who are these people who are getting this taqwa? These are the people, this hidayah, they get the taqwa so that they get the hidayah, the guidance. Who are these people? And it's telling you here who they are. Kaže, u samom tom veržu nastavlja se i dajeti znanje ko su ti ljudi koji dobijaju tu takvu, koji dobiju tu zaštitu, koji dobiju taj štit od Allahove srdžbe. So, if you understand the importance of the Quran being your shield, and if you want to take time to find out about these words, then you go to the masjid, you go to the scholars, you go to your imams, you go to your teachers, your ulama, here in this facility where we're sitting right now. This is where you come to learn, how can I be a true mutaqi'een? How can I be a true person of the shield, a true believer, a mu'min, one who really understands belief in what I'm doing and what this is about. If you don't have Quran, you're going to have a hard time being a Muslim. Znači, ako želite znati značenje verzova Kurana, gdje ćete poći? Poći ćete kod tih koji mogu da vas nauče i tih koji razumijete. Svaku riječ po riječ da vam objasne. Poći ćete kod svojih učitelja, poći ćete u masađe, poći ćete u skupove gdje se uči Kuran, na ovaj fakultet gdje se sada nalazimo. Znači, pitat ćete ljudi koji znaju, ljude koji će da vam objasne riječ po riječ i da vam tafsire na koji način ja mogu dobijem taj štit. My job is not really tonight to give you the tafsir of the Quran. My job tonight is not really to give you all the things to get ready for Ramadan. This is the job of the imams, but this tells us about where we are. We talked about where we were, we talked about where we are now, so now let's get ready to talk about where we're going. Kaže, moj posao nije ovdje da vam ja tafsirim Kuran, da vam objašnjavam u detalje, samo sam htio da naglasim jer je mnogo važno, Kuran će sada da se uči u mjesecu Ramadana koji je ispred nas, ali dobro da znate gdje smo sada. Znači, obradili smo gdje smo bili, gdje smo sada, a sada hoću da pogledam gdje ćemo da idemo, koji nam je put. When I'm traveling in America or outside of America, I always run into people, someone will come up to me, Assalamu alaikum, wa alaikum salam, and then they say, I'm from Bosnia. Everywhere I go, I have people tell me I'm from Bosnia. But then when I ask them exactly where, someone will say, Sandžak. And I say, where's that? They say, never mind, it's okay. Now I know. Kaže šeh, da kad god putuje kroz američke države, iz države u državu, da više puta sretne ljudi koji kažu mi smo iz Bosne, mi smo Bošnjaci. Pa poneki put pita, pa odakle iz Bosne, kaže, odakle Bosne, kaže, ti si Bosnak, odakle si, kaže, pa ja sam iz Sandžaka. I da, pa gdje je Sandžak, kaže, nema veze. Kaže, a sada, danas saznao sam. Sandžak, where is Sandžak? Gdje je Sandžak? Sometimes the best is small. Something small is worth more than something big. Ponekad najbolje i najvrijednije je nešto u malom pakovanju. Mnogo vrijednije nego nešto u velikom pakovanju. And something really, really small but very, very valuable, it's hidden. I obično nešto veoma, veoma malo, ali mnogo vrijedno, sakriveno je. Some of the things that are obvious, if I said a diamond, you would know right away what I meant. Znači da pomenem dijamant, svi ćete znati da je jaka mu je vrijednost, mala stvar. Small, valuable, and protected, hidden. Malo, vrijedno i
zaštićeno, znači sakriveno. It reminds me also of our sisters with hijab. Podsjeća me na naše sestre sa hidžabom. Some people said, oh, it's just hair. What's wrong with showing hair? It's just hair. Neki ljudi kažu, pa samo je kosa, što ima sam, što pa samo kosu pokazuje. But to us, it's something precious, valuable, and should be hidden from the public. Za nas nešto je mnogo vrijedno, nešto što nam mnogo znači i trebalo bi da bude sakriveno od javnosti. And on a side note, this side issue, I won't get into it too deep, but these young ladies are doing more dawah just by having hijab on than all our talking in our whole life. Kaže, samo na stranu da objasnim da ove sestre koje imaju hidžabe time što su pokrivene više, dave više, znači poruka daju ljudima nego naša priča, prazna priča. Usually after I say that in a speech, I turn to the brothers and say, and you guys with no beards, but I'm looking around here and everybody's got a beard. Kaže, i obično kad držim predavanje, obično se onda okrenem braći i kažem, i vi braćo bez brada, ali ovdje pogledam naokolo, svako ima bradu. MashaAllah. MashaAllah. So I can't do that, but I can tell you what happened one time. Znači, to ovdje ne mogu da uradim, ali mogu da vam kažem šta se desilo jednom. One time, after the QA, the question and answers, somebody asked a question about the beard. Jednom nakon pitanja i odgovora, nakon lekcije bile su pitanja i odgovori i neko je dao pitanje, postavio pitanje. He said, make dua for me, I'll grow a beard. Kaže mu, dovi za njega da pusti bradu. I told him, no, I can't do that. Kaže, ne mogu ja to tebi uraditi. He said, why? Zašto? I said, because that would be shirk. Kaže, pa to bi bio širk. He said, what? How is it shirk to make dua for me to grow a beard? Kako može biti širk da doviš za mene da pustim bradu? I said, brother, in case you didn't know it, you're not growing your beard. Allah grows it. This is a problem in English language and our language. Growing znači porasti. Znači na engleskom on je njega molio da mu on poraste bradu. A sad na naški ne mogu reći porasti bradu, da mu poveća poraste. Znači kako mogu ja da ti povećam bradu, Allah subhanahu wa ta'ala čini to. Maybe my answer will be easier to translate. Možda odgovor će biti lakši da se prevede. I said to him, I'll make dua that after Allah grows your beard, you'll stop cutting it off. Doviću za tebe, kad ti Allah subhanahu wa ta'ala poraste, pusti tu bradu, da ti prestaneš da je sjećeš, kratiš. Then he said, I onda on rekao, but my wife, she likes me to be smooth face. kaže, ali moja žena voli mnogo da sam glatkog lica. And I said something that got me in trouble. I rekao sam nešto što me je dovelo u problem. I said, I have to wonder about a woman who wants her husband to look like another woman. I reče šejh njemu, ja se zamislih malo kakva to žena želi da njen muž izgleda kao druga žena. And in my country that doesn't go with everybody. Not everybody likes to hear that. Kaže, u Americi to baš neće svako da čuje, loše je palo na ruku. They never invited me back to that city in Mississippi again. Nikad ga nisu pozvali u Mississippi u taj grad nazad da dođe opet. But anyway, we'll come back to our subject. Ali da se vratimo na temu. That when we realize the importance of something that is very small but very valuable, something hidden that you have to discover, then you love it even more. Kad mi shvatimo važnost nečega što je malo i mnogo vrijedno, što mora da krijemo, i kad shvatimo vrijednost toga, onda nam znači to i mnogo više. Imagine somebody who's been all over the world. He's been in the deserts, he's been in the jungles,
He's been to the oceans, and he's looking for something so precious, something so valuable. And one day he finds this box, and he opens it up, and there's this treasure, more beautiful than he even imagined. Imagine that. Zamisli da neko traži suđe po okeanima, po džunglama, po pustinjama, suđe po svijetu, traži, putuje naokolo, traži nešto što je vrijedno, neko blago, traži, jedan dan nađe ga i otvori ga i onda vidi to blago, znači će mu mnogo više. Now here's me, traveling from one country to another country. Evo sam ja, putujem, traveling all the way around the world, all the way around. In one of my trips, I went around the entire world. It took me more than 80 days. Kaže, od države do države, jednom od mojih tih turova, ja sam, znači, putovao oko čitavog ove zemaljske kugle. Državu po državu, više mi je trebalo od 80 dana da sam završio tu turu. 26 years of being in Islam, 26 years of traveling, 26 years of searching, looking, almost giving up. Really, I think I was about to give up on finding this treasure. 26 godina putovanja, 26 godina traženja, 26 godina od države do države, svuđe po svijetu putovanja, skoro sam odustao da nađem to blago. Yesterday, somebody opened, not a treasure box, opened the door of a car, and I stepped out into the treasure of Sandžak. Juče, kaže šejh, da je nakon tih 26 godina putovanja, kada je otvorio čovjek vrata i da je koračio u to blago, u to bogatstvo. I never dreamed such a place could be here on earth, especially in a place that's famous for no Muslims, famous for oppression of Islam for decades, and to find the jewel right here, hidden here in Sandžak. Nisam mogao ni da sanjam u tome da na mjesto koje je poznato po tome da je protiv Islama, da se bori protiv Islama, da propaguje sve protiv Islama, da sam mogao da dođem ovamo i ovdje da nađem ovakav islamski život. I found my brothers and sisters that I've been looking for since I came to Islam. Našao sam svoje braće i sestre koje sam tražio od dana kad sam ušao u Islam. Earlier today, when I was sitting with your mufti, ranije danas dok sam sjedio sa vašim muftijem, he said something and we were talking about Sheikh Kishk. Nešto je pomenuo, pričali smo o Kišku. And Sheikh had said in his world travels, he had been to Europe and he'd seen the West. He found some really good people. He said, I found Islam from these people. They had Islam, but no Muslims. Kaže da je šejh Kiški pričao u jedno od njegovih izdavanja da je putovao svuđe po svijetu i došao je na mjesta gdje je našao Islam. Našao Islam, ali kaže, ali nema muslimana. And he said, and here, and he's talking about his country, which is Egypt, he said, I found Muslims without Islam. Kaže ovdje, šejh Kiški, znači iz Egipta, kaže ovdje vidim muslimana, ali nema Islama. Sheikh Kish passed away, rahimahullah, but I wish that he could have visited this place where he could have found Islam and Muslims together. Šejh Kiš, rahimahullah, preselio je, ali bi volio da imao tu počast da dođe na ovo mjesto gdje je mogao da vidi da ima i muslimana, ima i Islam. So the future for us, I want to remind myself, because I don't need to remind my audience. I want to remind myself the importance of hanging on and never give up.
always looking forward to the front of the windshield, the big window. Look forward to the future, the real future, the future of Islam in our world today. Znači, volio bi da se koncentrišemo, da gledamo u budućnost, da gledamo kroz veliki retrovizor, da gledamo unaprijed u budućnost Islama, što imamo danas ovdje. One of the things that our brother Anwar is very involved with, you see him doing the television work here. I also appreciate this, because in our country, as many Muslims as we have, we don't have very many who understand the importance of this form of media to share the risala of Islam, the message of Islam. This is critical. We really need our brothers and sisters here to be aware of this work and get involved. Znači, volio bih da zahvalim bratu ovdje, Enveru, kamermanu, koji inače radi u medijima, i da shvatimo koliko je važno da mi medijima šaljemo tu poruku Islama drugim ljudima. Da preko medija mi imamo način, eto u ovoj državi, alhamdulillah, u ovom malom Sandžaku, alhamdulillah, da možemo da širimo po čitavom svijetu preko medija tu poruku. Važnost toga. Internet, chat rooms, Facebook, Twitter. You don't have to translate that, do you? That's it. That's done. Television, Easy. radio. Keep on going. All of these things are part of getting the message of Islam out to the people. Sve su ti mediji, znači, koje je šejh pomenuo, znači dio toga načina na koji mi možemo Islam da propagiramo, da ga širimo dalje svijetu. So, in speaking with the Grand Mufti today, we talked about this. He asked me to mention it, and I'm telling you from my own experience, we need to get this voice of Islam to the people. This is not sunnah, this is wajib, this is fard on all of us to work together to share this real message, so we don't make the mistakes of the past. Kao što sam pričao sa muftijem danas i suglasili smo se s time da mi treba sami da širimo poruku Islama, da je to obaveza, da nije to sunnet nego je fard, nešto što obavezno mora da uradimo da ne bi ponovili greške prošlosti. The other, and this is the last thing I wanted to mention to you, the other thing is that Mufti, what now we're talking about, is the salah. I zadnju stvar koju bih volio da pomenem, što sam... The salah is, it translated in our English language, the salah is translated as prayer. Znači u engleskom ili naški isto, salah je prevedeno molitva. But if you ask somebody, what is this? They will say prayer. This is prayer. Ako pitaš nekoga što je ovo, znači kad dovimo, Prayer. će da kaže molitva. And if you ask a Muslim, what is this? He will say dua. Ako pitaš muslimana, kaže He will not say this is salah. He will say this is dua. So what is salah? Why we said prayer? Because to the English speakers who are not Muslim, they don't know what salah is. They know what prayer is. And we pray, we make dua in salah. No problem. Znači, kad neko koji ne zna islam pita u čemu je razlika, on ne shvaća da doviti nije molitva, da mi u molitvi dovimo. Da u molitvi mi onda dovimo. So the salah is something that we need to know the meaning of it from Arabic. And of course, when we were talking with Sheikh, he knew instantly because he knows. That's why he's the Mufti. But when I said
From sila, he said it even in English, connection. Sila, connect. Sila, communicate. Sila, salah with Allah is your connection with Allah. Znači, iz riječi sila proizlazi konekcija, povezanost, komunikacija. Znači, u salah, bolje da upotrijebamo riječ salah nego molitva, zato jer sama salah znači komunikacija, konekcija sa Allahom. Some people will say, I pray. Why I have to do salah? Neki ljudi će kažu, pa ja se molim, zašto treba salah da radim? But stop and think about this. If you have a phone with no battery, no minutes or connection, what do you got? Znači, zamislite, imate telefon, nema baterije, ili možda ima bateriju, a nemate na računu ništa. Šta će vam taj telefon? A Muslim making dua without salah is like somebody has a phone with no connection. Musliman koji samo dovi, a ne klanja se, znači nema salah kod njega, isto je kao telefon koji je ispravan, ali nema nikakve konekcije. So this is the value of the salah. Znači to je... And then finally, yeah, go ahead. This is the value of salah. Ovo je vrijednost salah, tamo je molitva islamska. Finally, this other little thing. What is Islam? Because we're talking to non-Muslims. We want to share the message, but how do I tell somebody what Islam is? When I look in the Quran translation, the word Islam is never translated. It still said Islam. How am I supposed to know what it is? You're telling me a word that I'm afraid of. I heard in the news some bad things about this word. You're scaring me. Ako nas neko pita šta je islam, kaže ima problem kako mi ljudima da objasnimo šta je islam. Ako pogledamo čak u Kuran sam prevod, riječ islam nije prevedena. A mi sad treba da objasnimo nekome koji se boji te riječi. Znači ako mu sad kažemo prati islam, on se boji samog islama. Sam je riječ islam. Kako da to objasnimo sad? So Islam to the English language is many things. This why you can't translate it with one word. Znači u arapskom teško ćeš preveći islam na druge jezike i engleski, kao što je šeh pomenuo, zato jer ima više značenja. Ne možeš jedno značenje naći, zato obično nije ni riječ sama prevedena. Because you are Muslims from birth, you are Muslims who've been connected back to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam since 1400 years. I don't have to tell you. Zato jer ste muslimani koji imate povezano sa poslanikom alihi salatu salam od prije 14.000 godina i rodili ste se u tom stanju, vama ne treba da objasnim. But I need to tell the people who see this in the future. Ali treba da kažem to ljudima koji vide to u budućnosti. So, and we still need translation for it in case somebody speaks the language but doesn't know Islam. So I'll do that right now, inshallah. I opet treba da objasnimo, da prevedemo, iako neko možda zna jezik, ali ne zna da objasni šta islam znači. I can start by telling people one word from Muslim is the word salam, peace. Mogu da počnem sa time da kažem jedna od riječi koja izlazi iz riječi musliman, salam, mir. In this part of the world, you don't have to talk to somebody about peace too long before they understand exactly the parts that go with it. U ovom dijelu svijeta ne trebate dugo da pričate s nekim, da mu objasnite riječ mir, da bi on shvatio šta mislite. When we say peace in a country that's been torn up by war, torn up by almost like revolution amongst the people themselves, when you talk about this, everybody agrees immediately, we all want peace. Kad pričaš o državama koji su bile, znači, razbijene ratovima i neprijateljstvom, svako će da se složi, svima nama treba mir. Islam can bring peace, but it has conditions. Islam može da donese mir, ali ima uslove. Barakallahu fik. You're doing a good job.
In English, again, I'm talking about English, and I'm going to look to the audience that's seeing this in the future and tell you guys, it's like this. Islam is surrender, to give up in front of Allah. It is submission, to agree with Allah that you will do your best. It is obedience, to obey the commandments, the amr of Allah subhanahu wa ta'ala. It is to be sincere with ikhlas, with Allah. Not 99%, no. 100% sincere with Allah. And then to be in peace with Allah no matter what He gives you. If He gives you the good things of this life, you say Alhamdulillah. If He gives you difficulty, if He gives you ibtila, if He gives you any kind of difficulty in this life, you say Alhamdulillah. All of this is part and parcel of being in Islam. And then this last one, which was peace, we want peace with Allah, and it has conditions. To have real peace, you have to have security. Security has to be there, or you don't have peace. You have to have safety, or you don't feel peace. Do you feel peace? I can tell you, it's dark outside. Go down this bad area. Go ahead. But you'll be in peace. You'll be like, no, I need security. I need safety. And when we have this, then we have peace. Now I'll help you with the translation. Don't panic. Step by step. Okay, step by step. First of all, we have what is known as surrender. Znači prvo u islamu, da shvatimo islam, treba da se predamo. Then the second thing we have is submission. And you think of submission like this. Druga stvar je treba da smo pokorni. When we make sajda, this is total submission to Allah. Padnemo u saždu, znači to je potpuno pokornost gospodaru svjetova. And obedience, to obey the laws of Allah. I poslušnost, da smo poslušni Allahovim zakonima. To do it in sincerity, even if nobody else is looking, you're still going to do it because you're doing it for Allah and you know He always sees you. Da radimo to u iskrenosti, znači iduća riječ je iskrenost, i ako si sam, ako ti niko ne gleda, znaš da je Allah subhanahu wa ta'ala tvoj svjedok. Then after that is to have this peace inside your heart, no matter what Allah gives you in this life. I onda zadnje i najvažnije, kad je počeo sa mirom, znači da imaš mir u svom srcu, dok to radiš, dok radiš islam, da imaš mir u svom srcu, jer to radiš zbog Allaha. And then that peace that we need has security and safety that comes with it. Taj mir koji imamo mora da ima bezbjednost i sigurnost koje dolazi sa mirom. You know, in the Quran, and Allah tells our sisters about the hijab and wearing it as a hijab, the importance of it, that she will be recognized as a believer. And this is a safety, a security for her to be recognized as a believer. Znači u Koranu Allah subhanahu wa ta'ala kad kaže sestrama da se pokriju hijabom, znači time njima daje da su oni viđene kao vjernici. I time oni dobijaju tu sigurnost da su oni viđeni kao vjernici. But what about the salat? What about the salah? The salah is, for all of us, the protection, the security of our connection with Allah. A šta molitva? Molitva kao salah. Znači za sve nas ta molitva salah je ta protekcija, to obezbeđenje, ta bezbjednost koju mi dobijamo od Allaha. So I want to end this by saying this, to a reminder. This is a reminder time. I want to remind myself and all of us about this one thing. Znači volio bih da završim ovo sa ovim podsjetnikom, da podsjetim sebe i sve nas sa ovom jednom stvari. Before I look at a sister and tell her about hijab, Prije što pogledam sestru i kažem njoj za hijab, I want to look at myself and make sure that I'm doing my salah on time in the masjid, and Allah is accepting it. Mora prije što pogledam tu sestru i nju pokušam da popravim, mora da popravim sebe, da pogledam sebe, da li sam ja, da li je moja molitva i moj salah ispravna u masdžidu i da li je Allah subhanahu wa ta'ala to prihvatio.
Again, I want to go back to the thing I mentioned earlier about this beautiful, wonderful discovery of Sandžak. I opet bih volio da se vratim u temu, o ovom predivnom otkriću, novom otkriću Sandžaka. Because in the discovery of Sandžak, for me, is to discover again, why did I come to Islam in the first place? Jer kad sam upoznao i vidio Sandžak, opet sam se podsjetio zašto sam ja ušao i prihvatio Islam. It is because I want to have the right connection with my God, but I also want to have the right connection with my people. Zato jer želim dobru komunikaciju sa mojim Bogom, konekciju sa mojim Bogom, kao što i želim dobru komunikaciju i konekciju sa mojim narodom. So a Muslim should always have a good connection with the Muslims, and I found that right here in Sandžak. Muslimani bi trebali uvijek da smo dobri sa muslimanima. Alhamdulillah, to sam našao ovdje. As we began, we will end by saying thank you to Allah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Kao što smo počeli, tako ćemo završiti, da zahvalimo Gospodaru svetova, Alhamdulillah Rabbil Alameen. And thank you to all of you Hvala svima vama for your continued dua and prayers for us in the future. za vaše dove i molitve za nas u budućnosti. Inshallah. And we ask Allah to accept from all of us. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Ima pitanja? Hvala Allahu Đelešanuhu Možete tenka Allah subhanahu wa ta'ala da se ovo dogodi. Molimo Allahu that he allowed for this da to happen. nagradi šejha ovoga i onoga svijeta. He's asking Allah to reward you here and thereafter. Da mu pokloni dženetul firdevs. He's asking Allah to give you Allah da mu firdaus. Amin. pomogne da nam opet dođe. To make Allah subhanahu wa ta'ala help you come here again. A pošto Amin. nas je upoznao da nas idući put malo kritikuje, a da nas ne hvali. And because now you know us, next time he's asking to criticize them a little bit, not praise them I only. da on čini dovu za nas, da budemo bolji muslimani, bolji Allahu robovi i da nas Allah Đelešanu, obzirom da smo mali, sačuva uroka i svakog zla. And he asking you for you to make dua for them, to keep them together. Jami'a. Amin. 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 Ya Rabbil Alameen. Jazakallah khair. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much. You did a wonderful job. Just twice you ran too far. I was catching up. For first time we are okay. Assalamu alaikum. I must kiss you, Sheikh. Barakallahu fik. Jazakallah khair. Thank you. Sheikh, it's my pleasure to meet you. I know many brothers watched your movie clips on YouTube and they practice in Islam because of your clips. Oh, thank you for that. Smile. Sheikh, may Allah reward you on both. Assalamu alaikum, Sheikh. Just want to say I'm a young